Selamat sore saudara sekalian. Good evening, brothers and sisters. Hari ini kita familien Gottesdienst. Today we are having the family Sunday service. So ini menyambung dari Bibel Tage beberapa hari lalu ya. So this is continuing from the Bible Day a few days ago. Kita biasanya ekspositori kitab Exodus. Usually we do an expository of the book of Exodus. Tapi karena kita nyambung Bibel Tage, so kita lanjutin ke Injil Markus ya. But because we are going to continue from the Bible Day, we are going to discuss the book of Mark instead. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Let us pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada sore hari ini. Father, bless our meditation today. Baik untuk anak-anak remaja ataupun kami semua yang sudah dewasa. Be it for the teenagers or even for all of us who are all adults. Kiranya Tuhan sendiri, Roh-Mu yang kudus boleh menerjemahkan di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Pray that your Holy Spirit may translate this to our daily lives. Berkati hamba-Mu, berkati juga Saudara Ignacio akan menerjemahkan. Bless Reverend Billy and bless the translator. Berkati kami semua juga yang ada di kota-kota lain yang mengikuti khotbah ini. And bless each and every one of us who are observing this from other cities. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Ya, saudara, kita di Bibel Tage terakhir bahas sampai Kebangkitan ya, akhir daripada so-called shorter Markan ending, maksudnya ayat 16, pasal 16 ayat 8. So we are from the Bible Day. We continue from the resurrection, which is from Mark chapter 16. Ya, 16 verse 8. Kalau di commentary ada banyak perdebatan ya, Markan ending ini sebetulnya sampai mana gitu. And it's from the verse 8. And in many commentaries, there are actually debates like, okay, how is this interpreted? Karena some of the earlier manuscripts itu indeed itu berhentinya cuma sampai ayat 8 gitu. Because in the earlier manuscripts, in the earlier versions, it's only translated until verse 8. Ya, arguably ayat 9 dan seterusnya itu memang penambahan belakangan. And arguably, verse 9 and onwards, it's only an addition. Ya, tentu ada perdebatan ini yang mana firman Tuhan, yang mana bukan, klasikal ya, soal perdebatan kayak begini. So this raises the question, which is actually the word of God and which is not? Indeed, kalau kita melihat sampai dengan ayat 8, kayaknya memang seperti kayak agak susah ya, kenapa berhenti di sini gitu. And when we look at verse 8, we wonder like, why is it only stopping here? Ya, ini di dalam terjemahan bahasa Inggris atau kalimat terakhir, penggalan terakhir itu ya, kalimatnya ada for they were afraid. Titik. Masa ending gospel kayak begini saya? For they were afraid, period. Gitu. So if you read from verse 8, the ending is for they were afraid. And you might wonder, what kind of story ends with this line? Ya, tapi buat saya tetap menarik. Soalnya kalau pendekatan saya bukan mau cari sebetulnya antar secara scholarly yang mana lebih tepat, shorter or longer ending. Buat saya kurang menarik gitu. Okay, first of all, my approach is not to find out, okay, which one has the shorter or longer version of the ending. Tapi buat saya kalau shorter ending, so apa? Lalu kalau longer ending itu apa? Itu yang I think lebih fruitful sih sebetulnya. So my approach is what is more fruitful. Like if a story has a shorter ending, then what? And if a story has a longer ending, then what? Let's continue first with the shorter ending ya. Sudah membaca dalam ayat ke-8 di situ ini, and they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Nah, so kalau kita mengambil ini sebagai endingnya ya. So if you take this as the end of verse 8. Saudara melihat ternyata peristiwa kebangkitan itu bukan sesuatu yang terus kemudian mendadak membuat mereka itu langsung penuh dengan sukacita gitu ya. You see that actually the resurrection isn't something that directly makes them, let's say, joyful or happy. Actually resurrection, berita resurrection, kabar ya, botschaft, message resurrection itu batu sandungan, saya bukan cuma untuk orang-orang gak percaya, tapi juga untuk murid-murid sebetulnya. So actually the message of resurrection is actually a stumbling block, not only for the believers at that time, but also to the non-believers. Resurrection itu bukan sesuatu yang naturally dipercaya, kayaknya lebih natural untuk percaya resurrection. Itu nggak natural sama sekali, bukan. Because the problem is resurrection is something that we might think that, okay, this is something not natural that's going to happen in real life.
Karena sudah melihat di dalam bagian ini ya, mereka setelah mendengar ya, terus kemudian apa gitu, responsnya itu ternyata bukan sukacita, full of assurance, conviction, ya kan, what did I tell you gitu kan, dia pasti banget, bukan itu. Gitu. So what happens after the resurrection? People don't say like, okay, they are filled with conviction, and they say like, okay, see what I told you, he's going to resurrect. No, that's not the case. Tetapi mereka sulit untuk percaya, bahkan di dalam bagian berikutnya 9 termasuk yang longer ending, still thematizing tentang unbelief ya di sini. So this emphasizes again that people here are full of unbelief when they hear about the resurrection. Sekali lagi ya, saya ini bukan cuma dunia, bukan cuma orang-orang yang nggak percaya, tapi juga murid-murid. So okay, this doesn't only happen to non-believers, believers, but also to you and I. Kenapa saya gambaran seperti ini penting gitu? And why is something like this important to be discussed? Nah, ini mau menyatakan bahwa bisa percaya kepada kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu bukan dari saudara dan saya, bukan. This shows that okay, for us to believe in the resurrection, it's not from our own power. Dari sisi saudara dan saya, kita tuh lebih gampang naturally untuk jadi orang yang hopeless ya, actually gitu. Hopeless itu lebih nyambung sama nature kita gitu. For us, for our humanly nature, it makes much more sense for us to be hopeless. Saudara lihat Eropa gitu ya, gambarnya hopeless gitu. When you see Europe, you might think that okay, Europe is hopeless. Mungkin saudara lihat Indonesia juga hopeless juga sih kayaknya gini. Makanya saya di Eropa gitu. You might when you look at Indonesia, you might think that yeah, it's even more hopeless than Europe. Lalu saudara baca cerita parodi Lord Supper di Olympics. Hopeless ya benar-benar ini ya. When you watch the Olympics, you might know of this parody where they have the parody or try to mimic the Last Supper, and you might think that yeah, okay, Paris is quite hopeless. Kayaknya nggak ada perubahan ya. Dulu urusan apa itu Charlie Hebdo, urusan karikatur, sekarang kekristenan bolak-balik gini terus, nggak ada perubahan memang. So there is no change in the course of history. This happens again and again. Saudara melihat keadaan gereja mungkin juga mirip juga, karena juga hopeless ini. And when you see the church, maybe you might also think like, okay, the church is kind of hopeless as well. Lalu mungkin saudara yang ngajar di Bible Tage terus lihat anak-anak nakal kayak gini, kayaknya hopeless juga sama aja. When you're a teacher in the Sunday school and when you teach the children and they're being, let's say, naughty, you might think that, okay, these children are probably hopeless. Lebih natural kan ya, menerima hopelessness daripada hopefulness gitu. So you see here for humans, it's much more natural for us to accept hopelessness instead of hopefulness. Saya bisa terusin listnya sampai nggak habis-habis, termasuk sampai ini bukan cuma anak kecil, orang dewasa, pernikahan, suami lihat istri, istri lihat suami dan sebagainya. Ya sama, bisa lihat tetangga gitu ya, semuanya kayak hopeless gitu. And this list goes on and on. It doesn't only apply to children, it also applies to us adults, let's say in our marriage or in our friendships or in our work. Lalu tiba-tiba ada kabar kebangkitan gitu ya, nggak nyambung sama sekali di dalam paradigma kita yang hopeless, bener-bener nggak nyambung sih. And then one day you receive the word of resurrection, and then you might think that yeah, this is even more hopeless. Kalau kita bersyukur karena Alkitab mencatat ya bagian ini, ini bukan bagian yang di skip, ini bukan bagian yang embarrassing, so shameful. Masa sih murid-murid kayak begini nggak bisa jadi teladan gitu misalnya. Tapi dicatat di sini. But this is actually recorded or even written in the Bible. You might think that, okay, how are the apostles so hopeless? How are they not able to receive the resurrection? But it is all written in the Bible. Perhatikan ya, saya mau highlight beberapa kata di ayat ke-8, again shorter ending ya. Ada trembling, ada astonishment sih. Astonishment somehow itu more positif ya, but trembling. Dan tremblingnya diperkuat lagi dengan kata terakhir afraid gitu. Berarti ini bukan fear and trembling seperti takut. Trembling, afraid, negatif ini maksudnya gitu. Pay attention in verse 8. We have the words here, trembling, astonishment, and it is further emphasized by afraid. So you see here, this kind of fear and trembling is not like, it's not in a positive way, but in a negative way. Bagaimana dengan versi longer ending, markan longer ending? Okay, we have discussed about the shorter ending. Now let's discuss about the longer ending. Sudah membaca di situ, kita belum baca Alkitab by the way, saya tahu kok belum pikun. Tapi sudah lihat di 9 sampai 11 ya, itu Jesus appears to Mary Magdalene. So here, verse 9 and 10, Jesus appears to Mary Magdalene. Sudah lihat mulai ayat 10. She went and told those who had been with him as they mourned and wept. They mourned and wept. But when they heard that he was alive, Jesus was alive, and had been seen by her, they would not believe it. So, mereka nggak percaya.
So here, after reading the verse 9, 10, and 11, they did not even believe. Saudara bisa komen macam-macam sih. Iyalah yang ngomong perempuan suka gosip, pantesan nggak dipercaya. Salah pilih nih, salah menunjukkan orang, mestinya menunjukkan kebangkitan kepada Petrus yang paling senior atau apa gitu misalnya. We might be sexist and say that, yeah, these are the words of a woman. Why should we believe her? Why don't we just believe Peter, who's a great apostle? Ini persoalan bukan tentang wanita atau pria gitu ya. Ini bukan sexish perspektif, bukan. So of course, this is not a sexist. Ini bukan, ada kesulitan yang deeper di sini. Ini bukan karena yang ngomong perempuan, bukan. The problem is not that the person speaking is female, but therein lies a deeper problem. Saudara memang baca dalam bagian ini seperti penampakan kepada Maria Magdalena, ceritanya cepat sekali, tipikal Markus ya. So you might see here that, okay, the story is really fast, but it is typically the book of Mark. Tapi kalau saudara membaca di dalam account Injil yang lain, Maria Magdalena pun mengalami kesulitan untuk percaya. But even in other parts of the Bible, Mary Magdalene even had the problem with finding it hard to believe. So berarti ini bukan urusan karena laki, perempuan sama saja. Mau laki mau perempuan sama-sama sulit untuk percaya. So it's not about being a male or a female which is much harder for us to believe, but every gender, male or female, we still have the trouble of believing. Apa sih poinnya ya? Kenapa digambarkan berita resurrection dengan penolakan dan ketidakpercayaan, doubt, trembling, afraid seperti ini gitu? So what's the point of let's say we discuss about the resurrection. What's the point of discussing these fear, trembling, and being afraid? What's the point? Karena Alkitab mau kita membedakan antara true belief in the resurrection of Christ dengan sekedar optimisme hidup. Itu dua hal yang sama sekali lain. Because the Bible wants us to discern or distinguish between the true belief and pure optimism. Kadang-kadang kita memang kita bukan di-driven by pessimism, tapi juga bukan di-driven by true Christian hope. Sometimes, we might not be driven by pessimism, but we might ask ourselves, are we actually driven by the true Christian hope? Saya ambil contoh ya, Israel. I'm gonna take an example. Kita bisa nggak berpikir negatif ya tentang orang ya, tapi terus kemudian kita bisa, ini bahasa kontemporer ya. Ada yang namanya toxic positivity, sudah tahu kan ya? Ternyata positivity juga bisa toxic gitu ya. Toxic positivity. Okay, let's say we might not think negatively about someone, but using contemporary terms, there is a term called toxic positivity, and you might wonder, sorry. Okay. Lama-lama saya toxic kok, interrupt kamu tuh. Toxic positivity itu apa sih? Ya karena terlalu sakit ya, mengalami kabar-kabar negatif yang kayaknya somehow itu realistis. Soalnya menciptakan gambaran positif, toxic ya, but at least ya positif gitu loh. So you have toxic positivity. What does it mean? It means that you have these negative things in your life, but you try to depict them in such a way that it might seem positive for us. Kita menghindari gambaran-gambaran negatif. Kita menggambarkan gambaran-gambaran positif supaya kita nggak terlalu kecewa. We avoid negative things, and we try to only focus on the positive things that happens to us. Ya. Toxic positivity. This is what's called toxic positivity. Kelihatannya seperti lebih hopeful, lebih nggak pesimis gitu ya, lebih ada pengharapan. And yet itu dari bawah. It seems that life might be a little more positive, but in the end, it's something that humans created. Ya, mungkin kita sedang menipu diri sendiri sih seperti. Maybe we're actually deceiving ourselves. Tapi kalau saudara seperti Abraham ya, yang sudah tua sekali gitu, yang terus kemudian Sarah sudah mati haid ya. Terus masih mesti percaya lagi akan ada anak. Lah ini loh, itu baru Christian hope itu. So let's say in the case of Abraham who's already so old and Sarah who's already barren, and then they still have the hope, then that is a true Christian hope. Sekali lagi ya naturally kita akan sulit ya untuk percaya seperti itu sulit. Pada natur kita lebih memilih untuk lebih baik nggak percaya, itu somehow lebih make sense itu. So naturally, again, it's hard for us humans to believe or to accept something. Our tendency is, to be hopeless, to not believe that anything is real. Sama, ini juga adalah pergumulan daripada para murid gitu. And these are exactly the same struggle that the disciples experienced. Bagi mereka lebih gampang untuk percaya atau lebih gampang untuk nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit gitu. It's easier for them to believe that Jesus did not rise.
Coba kita baca ini kan tadi Maria Magdalena bersaksi gitu ya. Terus kemudian they would not believe it gitu kan ya, ayat 11. So in the verse 11, we see how Mary Magdalene tries to testify, tries to be a witness, but they did not believe. Tapi coba kita baca 12, 13 ya. But let's also read from verse 12 and 13. After these things, he appeared in another form to two of them as they were walking into the country, and they went back and told the rest, but they did not believe them. Lagi-lagi nggak percaya kan? So again, you see here, there is this disbelief happening. Jadi persoalannya di mana? Kan bukan urusan laki perempuan ya di sini, bukan dong. So this is not a matter of being male or female. So what is the problem here? Ini ada dua orang ya yang sudah diutus gitu, dan menurut perjanjian lama kesaksian dua orang itu valid loh. Kalau Maria Magdalena mungkin dipertanyakan, ya lu ngomong sendiri, jangan-jangan lu nggak jelas lah, ini nggak ada konfirmasinya. Tapi ini dua loh. But here we find that there are two people, and that validates that. Tapi tetap juga nggak dipercaya kan? But still people did not believe. Jadi sekali lagi ya saya, memang sulit untuk percaya pada true Christian hope. Itu cuma Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita. So again, it's so hard to believe in the true Christian hope. Only the Holy Spirit can give it to us. Dan kita masih bisa membedakan antara sekedar human optimism ya dengan hope yang given by God, yang according to God's promise. Itu dua hal yang sangat berbeda. And we need to know the difference. What is the true Christian hope that is given from God to us and pure optimism? Ya, kalau kita mau mengaitkan di dalam kehidupan kita di Europe ya, saya, sama kita juga bisa berpikir hal yang sama. If we want to talk about our lives in Europe, then it's all the same. Ada batasan-batasan natural yang juga membatasi kita bagaimana melayani Tuhan, bagaimana bekerja bagi Tuhan, bagaimana risk ya itu di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. There are many problems and many risks and many dangers for us to be a Christian or to have faith in Europe. Again, naturally kita lebih mau bangun pagar-pagar yang kita aman gitu, yang kita nggak ada resiko. Naturally, we want a life without problems, without risks, and without suffering. By the way, ini saya nggak mengikuti kalender gereja hari ini, tapi kalender gerejanya hari ini adalah. So I'm not talking about the church calendar here, but what the church calendar is saying today is. Ya, ini adalah 9th Sunday after Trinity Sunday ya. And this is the 9th Sunday after the Trinity Sunday. Kernaussagenya apa? So ini apa itu? Apa ini namanya? Core message-nya apa? Gitu. What is the core message here? Yaitu tentang ini orang yang kemudian dipercayakan oleh Tuhan talenta. Gitu. This talks about God giving talents to people God entrusting talents to people. Tadi kalau sudah mendengarkan baik-baik itu di Fotum, by the way, Fotum itu lain kali ya saya ini mumpung ingat gitu. Fotum itu coba perhatikan saya, kalau kalimatnya yang depan itu nggak relevan ya itu berarti harus digunting gitu ya. Tadi apa kalimat pertamanya? Saya agak kaget juga dengar kalimat kayak begitu. Tadi apa sih kalimat pertamanya ya? Itu kurang cocok untuk call to worship. Yang bagian yang belakang ya itu sebetulnya yang lebih cocok. Yaitu then wird der hat den wird viel gegeben. Mereka yang punya, mereka akan semakin diberi. Ini Kernaussagenya ya. So the core message is who has more, to that person will receive more. Ya. Ini seperti di dalam cerita ini loh saya, cerita talenta ya, cerita talenta. So this is like the story of talents. Siapa yang diberkati, siapa yang akhirnya dipuji Tuhan? Bukan mereka yang aman ya. Daripada rugi kita kok kubur gitu misalnya. Ini yang nggak diberkati Tuhan ini justru gitu. Who was blessed and who received God's blessing? It's those people who did not bury the talents that are given to them. Siapa yang diberkati Tuhan? Yaitu mereka yang meresikokan diri menjalankan talenta itu. Bisa rugi nggak? Sudah pasti bisa rugi, saya pasti. Who are blessed? Those who are given the talents by God and risk themselves to use those talents. Can they suffer defeat? Can they suffer? Yes, they can. Tapi saudara dan saya, bawaan kita secara nature kita enggak. Saya mau yang lebih aman, yang konservatif saja gitu. Saudara tahu yang paling konservatif yaitu pendem gitu, dipendem di sana. Enggak rugi, enggak untung gitu ya. Ya itu. So our natural tendencies is to suppress our feelings or suppress the things that we are responsible with. And it can result in risks, suffering. Ya, saudara tahu yang paling aman untuk supaya nggak terluka, nggak tersinggung, nggak usah datang ke gereja.
And the thing that makes you feel safe, what makes you feel safe and not have a riskful life, that is not coming to church. Ya, nggak usah masuk ke komunitas apapun juga gitu. You don't need to come to any community or any groups. Saudara pasti nggak akan tersinggung gitu. And then you cannot be, let's say, how do you call it? You can't be offended. Yeah. Masa saudara di rumah sendiri terus tersinggung sama funnel gitu kan, gak lucu banget. Tersinggung karena kulkas gitu. Saya tersinggung sama kulkas ini. Ya saudara gila berarti kayaknya gitu. Let's say you stay at home, you're shut in, and let's say, is it possible for you to get offended by your fridge or by your pan? Not really. Waktu saudara masuk di dalam certain community, langsung bisa terluka kan, bener kan? But when you are inside a community or with a group of friends, then you make yourself vulnerable to be hurt. Waktu saudara menyaksikan tentang kekristenan, saudara bisa dihina, saudara bisa tertawakan kan? When you preach about Christianity or tell people that you're Christian, you can be hurt. Saya ini sekarang waktu saudara komentar negatif tentang Lord Supper parodi gitu ya, saudara akan dianggap aduh lu fundamentalis juga ya. Kayak gini aja nggak bisa terima gitu. When you comment about the parody of the Lord's Supper in Paris, then people might say that, oh yeah, you're a very fundamentalist. Ya, dan seterusnya. Gitu. And the list goes on and on. Banyak hal sih, termasuk pengelolaan kita terhadap uang, bagaimana kita memandang keluarga ya, bagaimana kita melihat kehidupan ini, bagaimana kita melihat waktu kita, dan seterusnya. How we manage our money, how we deal with friends, how we deal with family, how we deal with our time, the list goes on and on. Mungkin klimaks saya melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri yang meresikukan diri. Pertama dia meresikukan diri datang ke dunia. And the highest point is actually in Jesus Christ where he became human. Lalu setelah datang ke dunia lalu apa? Dia bukan pilih tempat yang reseptif terhadap pemberitaannya, bukan. And what happens when he came to this earth? He did not choose the place where it's most receptive for the people to accept his teachings. Dia tahu waktu ke Yerusalem bukan saja dia akan ditolak, bahwa dia akan dibunuh di sana. He not only knew that he's going to be rejected when he goes to Jerusalem, but he's also going to be killed. Tapi dia risk himself masuk ke sana. But he still risks himself to go inside there. Coba tanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara risk apa ya di dalam hidup ini? Untuk Tuhan maksudnya ya. And now the question in our lives is, what do we risk our lives for God? Jangan kita lebih mirip hamba yang ketiga itu, yang konservatif itu ya. Yang pendem semua, nah ini aman, jangan disentuh, nggak boleh rugi dan sebagainya. Tapi nggak berkembang juga, saya nggak berkembang. Could it be that we are like the third servant who suppresses everything and doesn't develop anything? Ya, tentang pekerjaan saudara, family saudara, studi saudara, dan semua banyak yang lain. About your job, your family, your study, and many other things. Konservatif ya, semuanya dipagerin gitu, nggak bisa terluka, nggak bisa kena pukul, nggak bisa rugi dan sebagainya. Tapi juga nggak diberkati juga oleh Tuhan. Sebetulnya. It's very conservative. You restrict yourselves. You play safe. You are inside this comfort zone, and you do not develop. You do not grow at all. Memang cerita kebangkitan ini apa sih, saudara? What is the point of the story of resurrection? Setelah Yesus bangkit, kan mereka tadinya nggak bisa percaya gitu kan ya. After Jesus resurrected, they could not believe. Ya, tapi setelah mereka percaya, lalu apa gitu? But after they believed, what happened? Oh, Yesus bangkit, ternyata dia betul-betul menang ya. Wah, sekarang kita nggak perlu takut lagi. Siapa memusuhi kita pasti akan berurusan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus gitu. Oh, Jesus resurrected. And that means that whenever we have our opponents, they will not have power over Jesus. Bukan itu ceritanya gitu. That's not how the story goes. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka diutus kemana? Ya ke tengah-tengah serigala. Lagi-lagi masuk ke dalam risk. Lagi-lagi. But after Jesus resurrected, they are put in the midst of the wolves. Again, you see that they are risking their lives. Ini bukan berita kebangkitan terus merasa wah kita sekarang adalah the most blessed community, the most triumphant community. Gak ada yang bisa lagi menyentuh kita gitu. Mereka dianiaya, tetap dianiaya juga setelah kebangkitan Kristus, tetap dianiaya. Message of the persecution is not that so you feel safe that no other people, no other nation can harm you. No, they still suffer. So, again, kalau kita boleh connect ya, berita kebangkitan dengan berita Ninth Sunday after Trinity Sunday. And when we try and we want to connect the message of the resurrection and with the Ninth Sunday, saudara mendapati ya kemiripan di sini. You see that they are quite similar. Kekristenan yang nggak risky itu, nggak worth living saya sebetulnya itu false Christianity. Bukan kita sengaja cari resiko ya, bukan gitu. Christianity without risks is not true Christianity. Sama seperti
It doesn't mean that. Can you repeat that again? Oke, kekristenan yang nggak berani untuk risky itu bukan kekristenan. Christianity that doesn't have the courage to risk their lives is not true Christianity. Dan ini bukan, saudara jangan salah, oh baca Alkitab kok seperti kayak entrepreneur begitu. Nothing to do with entrepreneurship, bukan ini. It doesn't mean that okay, when you read the Bible, we need to find knowledge that can increase our entrepreneurship. No, it's not about that. Ini ekskursus sedikit saya, menarik ya saya. Ini di tengah-tengah ketegangan polarisasi politik ya antara Marxisme, neo-Marxisme dan kapitalisme, ultrakapitalisme gitu. So it's not about the political tension between neo-Marxism and the kapitalisme. Capitalism. Kadang-kadang ya orang-orang yang cenderung ke arah kapitalis baca Alkitab ketemu ayat-ayat yang lebih masuk sama kapitalisme gitu ya. So let's say in a capitalist's perspective, they read the Bible and take only what agrees with the capitalist. Lalu orang yang cenderung kiri gitu ya, sosialis dan sebagainya, waktu baca Alkitab akan cenderung ketemu ayat-ayat yang lebih mendukung apa ini ya, neo-Marxisme dan agenda kiri dan sebagainya. People who are leftists, they somehow try and find the verses that are in agreement with their agenda. Itu orang-orang yang bukan sedang baca Alkitab, itu orang yang tetap di dalam ideologinya terus itu. Dia nggak baca Alkitab kok. Those are the people who don't actually read the Bible. Those are the people who still stick to their ideology. Saudara kalau baca Alkitab, saudara akan ketemu bukan hanya bagian-bagian yang mengafirmasi kehidupan saudara. So when you read the Bible, you don't only find things that not only affirm your beliefs, tapi saudara akan mendapati koreksi. Nah, itu berarti saudara baca Alkitab. but you are also going to be corrected of your mistakes. That is what is called reading the Bible. Mungkin waktu saudara baca bagian ini gitu ya. Ini apa? Nah, ini kok mirip seperti kayak cerita orang kapitalisme ya, masih mengumpulkan ini dan sebagainya. Bukan itu gitu. And when you read the Bible, maybe you find a passage that's like, okay, this is actually talking about capitalism. So, of course, it's not that. Karena Alkitab itu nggak bisa ditundukkan di dalam polarisasi politik yang sangat terbatas itu. Because the Bible cannot be restricted by the polarization of the politics. Sekali lagi ya saya, undangan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang risky itu ya, itu universal saya untuk setiap orang yang percaya maksudnya. And the invitation for us, for all of us, to risk our lives for God is universal. Saya tertarik waktu baca commentary here and there ya, di dalam ayat 15 itu kata untuk apa? To proclaim the gospel ya. So in ayat 15. So in verse 18, it is said here. 15. In verse 15, it is said to proclaim the gospel. Ya. Proclaim atau preach the gospel itu kan in present ya, present tense ya kalau bahasa Inggris ya. So proclaim the gospel, it's in the present tense. Tapi di dalam bahasa aslinya itu tense itu di bahasa Yunani ya, itu pakai aoris ya, aoris. Aoris itu kebanyakan biasanya diterjemahin itu ke pas gitu. Karena aoris itu menggambarkan tense yang sifatnya itu punctual ya. Itu kairos momen gitu ya. Bukan sesuatu yang continuous boleh diulang terus gitu. It is here in the English version it's in the present tense, but the actual tense is called aorist, and in the original Greek translation it denotes the past, a punctual point in time that talks about kairos. Agak surprising sih saya, even untuk saya waktu saya baca ini. Saya pikir proclaim the gospel bukannya ini sesuatu yang kita harus terus gitu kan ya, repetitif kan ya gitu. Tekanannya bukan di sana saya, bukan. So it quite shocked me. It was quite interesting when I first read this because I had this thought: shouldn't we always proclaim the gospel? Why is it always in the past then? Waktu di sini pakai aoris ya, proclaim the gospel. Mau menyatakan apa saya? So when the word proclaim is in the tense of aorist, what is it trying to say? Kemungkinan untuk menyaksikan gospel, memberitakan gospel itu according to God's appointed time. Itu kairosnya Tuhan. The chance to proclaim the gospel is according to God's appointed time. Kalau lewat ya sudah lewat gitu. If we pass that moment, then it's going to pass. Ini bukan berarti bahwa saudara cukup memberitakan gospel sekali saja. Bukan, of course bukan itu poinnya gitu. It doesn't mean that we should only preach the gospel only once. Tapi aoristens itu mau mengatakan bahwa kesempatan untuk memberitakan Injil itu adalah according to God's appointed time, bukan tergantung saudara dan saya.
What it's trying to say here is that when we preach the gospel, when we proclaim the gospel, it's not when we decide it, but God decides that appointed time. Saya ambil contoh ya, soalnya ini juga dari Alkitab sih. I'm going to take an example, which is also from the Bible. Itu Tuhan Yesus waktu dia diurapi oleh minyak yang mahal, ya. Itu ada yang kritik, Kenapa pemborosan seperti ini? When Jesus was anointed with quite expensive oil, someone commented, "Why are you wasting these resources? Bukankah lebih baik kalau ini dibagi-bagikan kepada orang miskin dan sebagainya, diakonia dan seterusnya? Isn't it better if we just distribute these expensive oils to those in need?" Tapi Tuhan Yesus kemudian menjawab ya, ini saat pengurapan ini ya, ini sekarang gitu. Tapi orang miskin selalu ada padamu. But Jesus said the time of anointing is actually now. Tetapi orang miskin selalu ada padamu. But people who are in need are always there with you. Ya, kamu boleh bilang simply poor people juga nggak apa-apa sih ya. Itu nggak menyinggung siapa-siapa gitu. Jangan kebawa ke polarisasi politik yang nggak boleh ngomong ada poor people. So, orang miskin selalu ada padamu. Gitu. So poor people will always be there. Ya, ini seperti kayak kasar gitu ya. Kok gini ya Tuhan Yesus ngomongnya ya? It might sound rude. Why is Jesus talking like this? Apakah Yesus kurang ada hati sama poor people gitu maksudnya? Does it mean that Jesus has no heart at all for the poor people? Kita baca gospel, certainly not the case ya. Tuhan Yesus nggak begitu, kita tahu. Gitu. We know and we read the gospel. Certainly Jesus is not the case. Tapi kenapa Yesus mengatakan karena itu berarti saya menolong orang miskin itu bukan kairos. Kesempatan selalu ada padamu. Gitu. Gak ada kairos ya. As if gak ada kairos. Karena selalu ada orang miskin di dalam dunia ini. Gitu. What it's trying to say is helping the poor people, it's not kairos because they will always still be there. Ini jangan ditafsir kalau kayak gitu nggak perlu menolong orang miskin. Bukan itu yang dibilang Yesus, bukan. Tapi bahwa menolong orang miskin itu nggak ada kairos, itu selalu mau kapan saja, itu selalu ada kesempatannya. Gitu. It doesn't mean that, okay, we should not help poor people. But what Jesus is trying to say is there is no kairos present when we are trying to help poor people. Tapi berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, itu nggak selalu ada padamu. Itu yang dibilang Yesus. Gitu. But to take part in the work of God's kingdom, it doesn't always happen. The chance isn't always there. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, peka terhadap apa yang mau Tuhan kerjakan, itu nggak selalu ada padamu. To be involved in God's work, to be sensitive towards God's will, that kind of aspects is not always within you. Buktinya apa sih? Ya buktinya ini, ada yang terus diberi, ada yang sudah nggak ada, akhirnya tetap nggak ada dan makin nggak ada. The example is people who give and people who receive, they do not receive. Bukan, sekali lagi ya. Buktinya adalah bahwa ada orang yang mempunyai karena dia setia, dia semakin diberi. Dan ada orang yang karena dia nggak setia, akhirnya dia ditinggal oleh Tuhan. The thing is, there are times where people are faithful and they are being given more by God, and there are times where people are unfaithful and they do not receive anything anymore from God. Coba, saudara renungkan ya bagian ini. Kenapa ya? Orang yang sudah sedikit kok bukannya makin diberi, tapi malah segala sesuatu yang ada padanya diambil oleh Tuhan. So try and contemplate this part. People who need a lot of things, why is it that God takes away more from them? Bukankah ini menyatakan, saya langsung connect dengan ini ya, poin kita hari. Bukankah ini menyatakan memang Tuhan punya kairos kan berarti kan? So here I'm trying to connect it to the main point, which is kairos. God has its own time. Ada orang-orang yang tertinggal, saya yakin ya. Orang-orang yang tertinggal karena mereka nggak setia di dalam pekerjaan Tuhan. There are people being left behind. Why? Because they are not faithful to God. Kairosnya itu kairosnya Tuhan. Tuhan itu jalan terus itu. Kairos is from God and God walks forward. Lalu kalau kita nggak menangkap kecepatan Tuhan, ya sudah kita tertinggal. Gitu. If we don't capture or we don't follow God, then maybe the time is up. Lalu mungkin kita pikir, enggak tuh, saya enggak kenapa-kenapa, saya juga enggak jatuh miskin, saya masih ada kok ini, ada oke, saya juga masih sehat, keluarga saya juga utuh, tabungan juga lumayan. Saudara sudah ditinggal Tuhan sebetulnya. Maybe you might say, I'm healthy, I'm actually healthy, I have a lot of money, my parents and my friends are also healthy. But that is actually the time that you are actually being left by God. Memang hamba yang ketiga ini kenapa? Kanker stadium 4 gitu. Enggak. So what happened with the third servant? Is he suffering from cancer stage 4? No, not really. Atau apakah dia terus kemudian jatuh bangkrut karena kredit jadi nggak bisa bayar? Enggak, uangnya utuh uangnya.
Did he fall into poverty because he could not pay his credits? No, he still had a lot of money. Tapi kemudian Tuhan mengambil, serahkan kepada yang menjalankan talenta itu. Wah, seperti kejam sekali ya gitu. Saya nggak bikin bangkrut loh Tuhan. Ini kamu kasih satu talenta ini utuh loh satu. Precisely persoalan itu karena utuh, persoalan itu utuh gitu. And God took the entirety of what God has given to this third servant and gave it away to people and the person who organized them. And it might seem mean, like, why are you taking more from me? I still have the whole amount of money. And the problem is the amount of money is still whole. Perasaan saudara utuh nggak ya? And the question is, are your feelings also whole? Keluarga saudara utuh nggak? Are your family whole? Is your family whole? Waktu saudara utuh? Is your time whole? Kalau saudara utuh semuanya, saudara di dalam persoalan besar. If everything is whole, if everything is complete, if everything is full, then maybe you have a problem. Karena Yesus nggak utuh di atas kayu salib. Dia nggak utuh. Dia terpecah-pecah tubuhnya. Itu yang benar. Because Jesus at the cross, he was not whole, and that is the message. Nah ini berita resurrection. And that is the message of the resurrection. Resurrection untuk apa Bukan karena Yesus menang terus kemudian kita berbagian di dalam kemenangan Tuhan, nggak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Bukan supaya bisa lebih dipecah-pecahkan. Precisely karena ada resurrection. Precisely, the message of the resurrection is not so that we enjoy this comfort zone, but it is so that we are broken down even further. Logiknya sebenarnya sederhana, meskipun kita mengikutinya itu nggak gampang. Kita sangat perlu anugerah Tuhan, tapi logiknya sederhana sebetulnya. The logic is simple. It's only a matter of if we can follow it or not. It is to be faithful to God. Kalau saudara yakin saudara memiliki eternal life, then nggak perlu takut mati kan? Benar nggak sih? If you have the conviction of eternal life, then logically speaking, you should not fear death. Orang yang takut mati, yang mesti utuh terus itu apa Ya, yang nggak yakin akan eternal life, so mesti preserve the life secara utuh gitu ya. Karena apa? Karena kalau nggak utuh nanti ya habis dong berarti gitu. Itu orang yang nggak ada keyakinan eternal life sebetulnya gitu. People who do not have the conviction of eternal life, they feel full and they feel afraid of death. Orang yang nggak mau dipecah-pecah kehidupannya, itu orang yang nggak mendapat keutuhan di dalam Kristus. People whose lives do not want to be broken do not receive the whole entirety of Christ. Orang yang nggak mau disinggung oleh sesamanya, ya takut tersinggung, itu nggak ada penghiburan dari Tuhan. People who are afraid to be offended, they will not receive joy from God. Orang yang takut kalau dikritik orang lain, nggak terima approval dari manusia, itu karena nggak dapat approval dari Tuhan. People who are afraid of being criticized, of being offended by other people, do not have the approval from God. Orang yang meletakkan penghiburannya, security-nya di dalam financial strength, itu adalah orang yang nggak ada harta di sorga sebetulnya. People who are afraid that they might lose their financial status, their wealth, those are the people who do not receive anything in the kingdom of God. Sederhana kan logiknya? Sederhana sekali loh. The logic is very, very simple. Yesus juga mati. Yesus mati. Kenapa? Dia tahu dia akan bangkit. Pasti akan bangkit. Makanya dia mati. Jesus died. Why did Jesus die? Because he knew that he was going to rise, he was going to resurrect. Dan ini juga kehidupan saudara dan saya juga kan harusnya. And this applies to the lives of you and I. So kepercayaan akan the resurrection of Christ itu adalah panggilan untuk berani mati, sederhana sebetulnya. It's very simple. The belief of the resurrection means that we should not be afraid to die. Ya, kita perjamuan kudus hari ini. We have the Holy Communion today. Ya, ini bukan simbol mati saudara, nanti itu roti. Kita pecah-pecah kan ya. Kita pecah-pecah. We have the Holy Communion, and this is not a symbol of death. Instead, ini bukan empty symbol. This is not an empty symbol, but we are going to break the bread together. Ya, kalau ini memang sudah dibikin pabrik, sudah dipecah-pecah dulu di dalam bentuk yang mirip apa ini ya? Bunder-bunder kayak begitu ya. Tapi sebetulnya aslinya itu kalau roti satu benar-benar dipecah-pecah ya. Sudah jadi nggak utuh lagi. Waktu kita pecah-pecah bentuknya tuh nggak karu-karuan ya. Kita nggak mungkin ukur-ukur dulu pakai kan nggak, bukan itu ya perjamuan kudus. Dipecah-pecah ya. Sudah nggak karu-karuan bentuknya. Ya itu kekristenan. And the bread might be pre-formed, pre-cut in the factories, but when you break it yourselves, we have this formless shape, and that is the Holy Communion. Ya itu itu kehidupan Kristus. And that is the life of Christ. Dan waktu saudara pecah-pecah, saudara mau mengaku saya juga mau dipecah-pecah kayak begini. Jangan cuma main gini-gini tok terus kemudian waktu dalam kehidupan kita tetap mau utuh, seutuh mungkin keluarga saya utuh, uang saya utuh, waktu saya utuh. Ngomong kosong itu saudara betraying perjamuan kudus namanya.
When you break the bread, do you have this conviction? Do you have this faith that I also want to be broken down just like how Christ was broken down? Or do you want to feel full in your lives? Do you want to feel like, yeah, I don't want to be broken down. I still want to retain everything that I have in this world. Sekali lagi ya, saya kern aussage hari ini, core message hari ini adalah den wird hat, dem wird viel gegeben. Siapa yang ada ya, karena diberkati Tuhan, dia akan terus diberi. Inilah orang-orang yang hidupnya itu masuk dari satu risk ke risk yang lain karena Tuhan. So again, the core message is those who have things, to those people they will receive more, and that is the core message of today. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kepada kita bijaksana dan keberanian, iman, pengharapan mengikut Kristus yang sungguh-sungguh bangkit. Pray that God may give us courage and faith, and also to also believe in the resurrection. Kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur kami sekali lagi bisa merenungkan berita kebangkitan. Father, we are grateful today that we're able to meditate on the message of resurrection. Berikan kepada kami iman, percaya. Give us faith to believe. Meskipun ini bukan sesuatu yang natural bagi kami. Even though this is something not natural for us. Kadang kami di dalam hidup ini terlalu kecewa, terlalu discouraged, terlalu sinis, sarkastik. Oftentimes in this life, we are too easily disappointed, we are too easily discouraged, and we become sarcastic. Kami tidak berjalan lagi di dalam pengharapan yang diberikan Tuhan. And we don't walk in the hope that you have given to us. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pray that you may resurrect us together with Christ. Hidup di dalam pengharapan yang ada di dalam Engkau. To live in the hope that resides in you. Di dalam kekuatan kuasa janji Tuhan. In the power of your might. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen.